مرحبا دكتور، أنا زينب صلاح كاظم. التقرير مالتي يحكي عن الأرسنك بويزنينج اللي هو تسمم بالزرنيخ. أول شي بالانترودكشن هنا حنحكي بصورة عامة إنه الأرسنك وين موجود وشلون حيتعرض للإنسان. فهو الأرسنك يعني naturally present high level بالground water بseveral countries، أو هو حيكون highly toxic بالinorganic form. عندنا contaminated water اللي يعني إنه تستخدم للdrinking أو الfood preparation أو الirrigation. حتكون يعني تسوينا يعني great threat للpublic health from الarsenic. يقول لنا إنه long term exposure للأرسنك من الدرينكينج ووتر and الفود ممكن يسبب لنا الكانسر والسكين ليجن and السكين كانسر. السكين كانسر هو الموست characteristic effect، يعني أكثر شو اسمه effect side effect للأرسنك، أكثر شي شائع اللي هو السكين كانسر. أيضا راح يصير عندنا cardiovascular disease همينة. most important action بالaffected communities حتى نمنع نسوي prevent للfuture exposure للأرسنك، إنه راح نسوي safe water supply، نوفر المياه صالحة للشرب، فنقلل من contaminated water بالأرسنك. What is الأرسنك poisoning؟ هنا حنحكي بصورة عامة عن الأرسنك poisoning وشلون حيصير ووين يعني منتشر أكثر شي. الأرسنك poisoning or arsenic causes occurs when people ingested or consume high level of الأرسنك. الأرسنك poisoning راح يشترك بالصفات مالته with the heavy metal poisoning مثل الميركوري والليد. البيبل راح يتعرضون للأرسنك poisoning quickly بسرعة، but long term exposure to the element is more common، يعني long term exposure هو أكثر شي شائع. This may thrive عن طريق contaminated groundwater، air، soil، food. الأرسنك poisoning occur most often in the major areas، يعني هو حيكون بمناطق محددة مثل المناطق الخاصة بالزراعة والصناعة، وممكن يسبب لنا serious complications and حتى death ممكن يسبب لنا if not treated immediately. The most common causes of الأرسنك poisoning. أكثر الأسباب اللي حيتعرض بها الإنسان للأرسنك poisoning هي contaminated groundwater is a most common cause of arsenic poisoning. Arsenic is present in the earth and can seep into the groundwater. هو موجود بالأرض وممكن يتسرب للgroundwater. الgroundwater may contain يعني ممكن تحتوي على industrial plants. Drinking of arsenic water over long period of time can lead to poisoning. يعني من نستخدم contaminated water لفترة طويلة حتسبب لنا poisoning. Another possible cause of arsenic poisoning include breathing air that contain of arsenic, smoking tobacco products, breathing contaminated air from plants or means that use arsenic, living near industrialized areas, exposed to waste sites, breathing in the smoke or dust from wood or waste that was previously treated with arsenic, eating arsenic contaminated food. عندنا بعض الفود اللي تحتوي على الأرسنك مثل السي فود or animal products
ممكن may contain of a small level of arsenic. الميكانيزم of toxicity التشيو اللي تكون rich بالoxidative enzyme such as the GIT tract, liver, kidney, lung, endothelium والإبيديرمس راح تكون more likely to arsenic damage. trivalent arsenic compound راح يسوي toxicity مالته by interacting with the sulfhydryl group of الإنزيم مثل الألفا لايبوك أسيد بالتالي راح يسوي لنا disruption بالcellular metabolism. أما البنتافالنت arsenic راح يسوي لنا uncouple الأكسيديشن والفوسفو relation. الeffect of arsenic on GIT due to local corrosive effect هيسوي لنا local corrosive effect بالGIT. Signs and symptoms of arsenic poisoning راح تظهر after 30 minutes of high level exposure to arsenic. immediate symptoms of arsenic poisoning راح تشمل abdominal pain, noisy vomiting, diarrhea والcough chest pain shortness of the breath, sore throat والarrhythmia والhypotension. البنس and needles حتكون مثل الوخزة بأطراف الأصابع مال القدمين واليدين red swollen skin والgarlic odor in the breath and the body tissue يعني حتكون رائحة مميزة بالنفس. long term exposure to arsenic ممكن يستغرق سنوات طويلة to develop and can cause more severe symptoms. severe arsenic poisoning symptoms include skin pigmentation change, darkening of the skin حصير عندنا مثل التصبغات على السكين مثل ما موجود بالصورة يعني بقع غامقة على البشرة warts and lesion hard patches on the palm of the hand and the soles of the feet اللي هي hyperkeratosis حصير مثل بقع الصلبة على الإيد والقدم يعني باطن الإيدين والقدمين. white lines on the nails الميس لاينز حتصير مثل الخطوط البيضاء على الأظافر persistent sore throat with digestive problems. diagnosis and test شلون حنشخص arsenic poisoning. أول شي عندنا heavy metal test ممكن يساعدنا بالdiagnose of arsenic poisoning. urine test this test can measure high level of arsenic in the body after immediate exposure. عندنا blood test وأيضا hair والfingernails can measure long term exposure to the high level of arsenic. This test are commonly used in an area اللي تكون بها high risk of arsenic poisoning. treatment no specific antidote for arsenic trioxide poisoning. treatment راح يكون يعني مثل البروفيلاكسيس راح يتكون من supportive care والgastric decontamination. chelation therapy راح يكون strongly recommended. treatment راح يعتمد على type and the stage of arsenic poisoning. some method حتساعدنا إنه نسوي remove arsenic from the body before causes of any damage. other repair or minimize the damage has occurred. treatment method include تسوي removing للclothes اللي تكون contaminated with the arsenic, washing affected skin, blood transfusion, taking heart medication بالcauses اللي يكون بها الheart يعني متأثر filling, using of mineral supplements
lower هيقللنا من الهارت arrhythmia أو الهارت rhythm problems observing kidney function. bowel irrigation another option حتى نتخلص من الأرسنك. هنا الميكانيزم مالته حتكون إنه special solution passed through الgastrointestinal tract حيسوي لنا flushing out contents مال الgastrointestinal. The irrigation remove the arsenic and prevent absorb it into the gut. Chelation therapy may also be used. مثلا عندنا dimer caprol most frequently recommended chelation agent for arsenic. A case of arsenic poisoning عندنا male عمره 73 سنة موجود بالemergency with approximately 2 months of progressive fatigue low appetite and numbness in the hand and the feet. الفيوتشر هيستوري مالته يظهر إنه هو يستخدم traditional herbal medication. urinary arsenic level 1.235. physical examination إنه هو عنده decreased بالsensation to the hands and the feet. diagnosis and the management of the case. elevated of inorganic urinary arsenic level consistent حيتوافق with the chronic toxic exposure based on the history and the clinical findings supported by elevated urinary level. The patient diagnosed with the chronic arsenic toxicity causing dermatologic change and sensory polyneuropathy. The patient was referred to dermatology for cancer. He was referred to neurology for nerve condition testing. Arsenic level were decreasing with cessation of exposure.